Hello students, நம்ம இப்போ thermodynamicsல 54th problem பார்க்க போறோம். So in a constant volume calorimeter, 3.5 gram of a gas with molecular mass 28 was burnt in excess oxygen at 298 Kelvin. The temperature of the calorimeter was found to increase from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin due to combustion process. So given that the calorimeter constant is 2.5 kilojoules per Kelvin. So calculate the enthalpy of combustion of the gas in kilojoules per mole. So இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா enthalpy of combustion கேட்குறாங்க in kilojoules per mole. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகுது 298 கெல்வின்லேருந்து 298.45 கெல்வினுக்கு ரைஸ் ஆகுது. அப்போது ஹீட் எவால்வ்டு அப்படின்றதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் ஹீட் எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றதுக்காக கெலோரிமீட்டர் ப்ராசஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கிவன் டேட்டா என்னென்னு எழுதிடுறேன். கிவன் ஸோ மாஸ் ஆஃப் a gas that is equal to 3.5 gram. Molecular mass 28. Okay. So temperature கொடுத்துருக்காங்க 298 Kelvin. Temperature of the calorimeter was found to increase from 298 to 298.45. அப்போது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 298.45 Kelvin. இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 298 Kelvin. ஸோ இப்போ டெல்டா டி வேல்யூ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் 298.45 minus 298 Kelvin, that is equal to 0.45 Kelvin. இதுதான் delta T value. So K கொடுத்துட்டாங்க. K calorimeter constant given. Calorimeter constant given 2.5 kilojoules per Kelvin. Okay. இப்போ ஹீட் எவால்வ்டு Q, heat evolved Q, that is equal to K into delta T. இதுதான் ஃபார்முலா. K into delta T. calorimeter constant into change in temperature. delta T வேல்யூ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் 0.45 Kelvin அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ K வேல்யூ 2.5 யூனிட்டோடு சேர்த்து எழுதிக்கலாம். கிலோஜூல்ஸ் per Kelvin into delta T 0.45 Kelvin. 0.45 Kelvin. ஓகே. ஸோ இந்த per Kelvin கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு. 2.5 into 0.45 1.125 kilojoules. ஸோ இதுதான் ஹீட் எவால்வ்டு Q வேல்யூ. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா enthalpy of combustion of the gas in kilojoules per mole கேட்குறாங்க. kilojoules per mole. அப்போது மோல் என்னன்றது கால்குலேட் பண்ணி அதை நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஓகே. அப்போ தான் Qன்னு சொல்லலாம், டெல்டா ஹெச்ன்னு சொல்லலாம். enthalpy of combustion delta H, that is equal to 1.125 divided by number of moles என்னன்றது இங்கே நம்ம எழுதணும். number of moles given mass by molecular mass. அதான் number of moles. So 3.5 divided by 28 0.125 வருது. 0.125 சரிங்களா. ஓகே. that is equal to 1.125 divided by 0.125, that is equal to 9. So 9 kilojoules per mole. So this is the answer.
9 kilojoules per mole. இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இது ஆன்சர். அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கொஷினை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது. கிவன் டேட்டா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும், என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும், என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் கேட்டிருக்காங்க, இன் கிலோ ஜூல்ஸ் பெர் மோலுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நாம் ஃபஸ்ட்டு கிலோ ஜூல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பெர் மோல் அந்த மோல்ஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன், ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் திஸ் கேஸ். தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மூவ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ 56th ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 1 mole of an ideal gas maintained at 4.1 atmospheric pressure and at a certain temperature absorbs heat 3710 joules and expands to 2 liters. So calculate the entropy change in expansion process. So entropy change கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் given data என்னன்றதை எழுதிடலாம். So given n is equal to 1 mole and then pressure 4.1 atmospheric pressure and then certain temperature value கொடுக்கல, heat Q is equal to 3710 joules and volume 2 liters. So entropy change delta S is equal to Q by T. So T value நமக்கு temperature கொடுக்கல அப்படின்றதுனால we know that ideal gas equation PV is equal to nRT. So therefore T is equal to PV by nR. So இதை substitute பண்ணிக்கலாம் நாம. So delta S that is equal to Q by T க்கு பதிலா PV by nR னு substitute பண்ணிக்கலாம். PV by nR that is equal to Q by PV into nR. Delta S that is equal to Q value 3710 joules into N value 1 mole into R gas constant 0.082 liter atmospheric pressure atm per Kelvin by pressure 4.1 atmospheric pressure into volume 2 liters. இது calculate பண்ணா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். So 3710 into 0.082 is equal to 304.22 by 8.2 divided by 8.2. So 37.1 joules per Kelvin வரும் யூனிட். ATM cancel ஆயிடும், லிட்டர் cancel ஆயிடும். So therefore joules per Kelvin. So this is the answer for this problem. நம்ம next problem move பண்ணலாம். Thank you.